prenatal update, and I am going to buy stuff for the teachers. Tomorrow's the last day of school. So back there, there's a circle cloud. I don't know what it is. Yeah, I'm sorry, but we are driving on the road. My aunt did it on my hair, and I'm not going to show the plaque on the other cars, but so you guys can probably tell I'm in my car, and people are saying like, what is girl doing? So back there's a circle cloud. If I could zoom in, I don't know if I can, but there is a circle cloud. If you see kind of above, let me zoom. Leticia también entra a las 7, pero lo que podemos hacer, llevo Leticia y te paso a ver Leticia tiene que so you can see right there. Porque tú sabes que yo entro a las 10 al trabajo. But ya a las 10, sí. Right there's a cloud, like a circle cloud. And I don't know somewhere else, but it's like currently dark. ¿A qué hora tú vas a salir? And it's not spinning around. So that's kind of good. It's like some cars are passing by. Yeah. But there ain't that much of sunlight left. Ya. Not even Sí, that yo veo que much, está but flojo. I want to show you. Y puedo. But can you guess where I Lo que pasa es live? que tú me pones y me tiras como eso de las 4. Solamente There are que the esté flojo, pero es trees, que. there's the road. It's my car details. See, No sé si va a dar tiempo, sí. there. Ellos no van a darme permiso. It's an area where it never snows, Cualquier cosa. and it's always Yo llevarte, vamos, yo sunny. te llevo mañana. Vamos a ver qué se nos de And mañana. tornadoes Si no aparece nadie, ni Miguel What está do ahí, you lo que think sea, pues. it is? Yo si está flojo, yo le digo que me dé un permisito que yo puedo traer And para acá. comment down below. And yeah, it's just like kind of like an hour ago I came back from school. Just Mañana salen a las 12. because ¿La she Miguel didn't está get she's trabajando? still sleeping for daycare. From daycare, she is really tired. So, yeah, guys. My sister, she works right there. That deli shop right there. Ah, bueno, entonces sí, yo tengo que ir But there's no one downtown. I'll show you where I'm going. And I will not make a video of it, but I'll show you what I got afterwards. And I'll literally try to pause it. But my phone doesn't have a pausing signal, which I'm kind of mad at right now. But that's like the ending signal, so yeah. I'm gonna buy a lot of stuff. But, I'm sorry. But there's a little hole right there. No hay And problema. there's a lot of cars. Yo mañana te lo busco. And not showing the plaque. It's just there's always in the sky right now. No, me olvidó. También tengo que Bring it recoger down. And those are my Yadiel. shoes. And I'm just trying to. A ver, sí. Exacto. Cuando yo tenga Leticia, yo sigo hablando con Leticia. And you guys can't see that, but we're traveling. And yeah. See, the grass kind of got flooded. See, the sun is out. But this is that. Que mañana la lleva al trabajo, para que lleve los niños a la escuela, para que lo vaya a recoger, salen a las 2:30, para que si podía buscarla a ella a las 4:30. Yo dije, bueno, Here it is. sí, And que lo lleve a la casa. at this point, I'll probably add some music to it. Cuando sale. Yeah. No, porque Maciel saca ahí hasta las 12, como hasta las 2:30. Lo vaya a buscar. La mamá lo vaya a buscar, que vaya a buscar Yadiel. Y después que busque Yadiel, pues va a buscar a Maciel. Porque tiene una cita médica a las 3. Entonces, yo creía que yo tenía que buscar Yadiel. Yo iba, y Ligia también sale a las 2:30, pero yo estoy diciendo a Ligia, mañana casi no va nadie,
que yo voy con ella a las 9, vamos que le entregue los regalos a la profesora y que vuelva para atrás y la deje en la casa y ya. No vale la pena porque entonces No, you can't. si yo tengo que ir a Out. buscar a ella a las 2:30, también tengo que ir a buscar a las 2:30 los de Carmen. Ajá. Entonces como es nada, ya mañana no que se ponga presente, yo la voy a esperar ahí, como yo entro a las 10, pues a las 9 vamos, que le dé los regalitos a la profesora, y después que regrese para atrás, porque total, en la mañana hasta las 2:30. Y no tiene que llevar ni mochila. No están dando clases, hoy no dieron Alright, clases. so now today was a awesome day at school. We didn't take our backpacks, Porque but a que veas a todo el mundo ya casi no va it's nada. really bad, and we're at regulated, so we're not going to stay. But I'm not trying to film this because there's a car in front of Casi todo el us. mundo la ha llevado, eso están llevando desde el lunes, la semana que empezó ella, y eso deja de uno para And so otro. there's a building, and there's a football stadium. It's a bowling center. It's a mattress store. As you can see. Pizza Hut and my church is back there. And family storage. I don't even know what they sell in there. So we're almost there, guys. Here's where we can turn. I'll show you some like really cool house. And I will open and show you a box opening of my masterpiece doll. Masterpiece doll, and her name's Amberly Esther Diamond. Please tell me if you like her name down below, or if I had to take 2 more middle names. A middle name that's better than Easter. Just comment down below. Yeah. And subscribe. Yeah. So I don't know what it's up, but my mom is super Y glad. llamé al sitio que me dio Yelisa ahí. And Y me dicen que eso es sí, que porque Yelisa iba donde iba Leticia, pero a mí tampoco me gustó ese sitio ahí donde fue Leticia, que es con el Incontá. Es un moreno medio como frecón y medio como áspero, así, un prieto así. there, no, I can't get the house. Y lo... The car's going too fast, but Y Yelisa dice you guys que can fue see a it's otro really sitio, me dijo que pretty. llamara, pero que ella fue por una emergencia, que ella se... It's like Una vena la refirieron, yo no sé, podía ser una vena, se le iba a explotar una vena en la pierna. Oh, okay, Eso guys, está you parada, cannot ya see the no back hay, of that car. eso dijo el médico. So she's like, Entonces, away, so. Yo llamé, dije que bien bueno ese, dije que ella no pagó casi nada, de que un físico 10 pesos y para ti. Entonces, yo llamé y me dicen que no, que I'm tiene sorry, my phone que yo fell. vaya a emergencia, y But there you emergencia go, no me there's like espera the ahí. horrible weather. Digo, pero para ir a emergencia tiene que ser que está mala, ajá. Digo, And yo it's sé like que pero está sound. mala. Ahí allá y que después atiendan. Ellos That's a refieren a la clínica. dentist. Entonces le cobran A Publix, dependiendo if del you do contrato. not know what that is, it's a supermarket. And you kind of, if you live where I live, there's like Publix Sí, Yelisa fue que la refirieron. Just guess down below. Sí, ella porque le It has beautiful beaches, it has palm trees. You guys could probably tell it has a lot of la llevaron trees. ahí a emergencia. And the mall, we're going to a mall, and now we're turning to Pero que no fue ese, al que Leticia fue porque estoy diciendo que no le gustó. But there's Que es el que We're going- moreno ese que... There's a Que no le Target gustó ni over Yelisa ni there. a uno, ese There's no. a Burger King Ese right uno there. va, el físico, y cobran como 10 pesos. No, that's a Publix. There's a Target. Pero va a tener que ir ahí. Right there. Pero que And there's a building that is really awesome. So there's an Olive Garden. Ow! Oh my god. I'm sorry, guys. But there it No, is. estamos esperando
esperando que salieran ya de vacaciones para hacérselo ya, vayamos. I'm scared. They're gonna warning up. I didn't get a warning yet. Queda un poquito. Que le quedan poquito. I was gonna guess probably putting you in bed because Oh, sí. there's cars here. I don't think Bueno. either look because I'm not gonna Okay. like La film. perra. They're black. Ah, pues dile a Wendy que se lo And den a if ti, I do, ¿eh? I'm sorry. I'll blur it out. No sé, ya lo puso en el Facebook. But that's a Kia. Que se murió una tía de Crazy Ivey. red. And what the heck? There's a purple Mustang. If you guys can tell. A purple Pues car está over bien, there. entonces. But here's the model that we have. And I'll make a separate video once I get home on what I got at the mall. Bye. Make sure to like, comment, and subscribe. Bye.